As we mark the 80th anniversary of the United Nations, Africa also marks 20 years since the Ezulwini Consensus and the City Declaration, the two historic milestones that establishes the common African position on UN Security Council reforms. For 2 decades, Africa has spoken in one voice, demanding justice, equity, and representation in the highest organ of global governance. This demand, however, continues to be ignored, deferred, or endlessly debated to the detriment of both Africa and the legitimacy of the United Nations itself. You cannot claim to be the United Nations while disregarding the voice of 54 nations. It is not possible. Africa is no longer willing to wait on the margins of global governance while decisions about peace, security, and development are made without our understanding, without our perspectives, and without our voice. Africa's exclusion is not only unacceptable, unfair, and grossly unjust, it also undermines the very credibility of the United Nations, this organization. Africa dominates most of the Security Council agenda, provides some of the largest contingents of UN peacekeeping forces, and bears the heaviest costs of instability. Yet we remain the only continent without a permanent seat at the main table where decisions about our destiny are made. Africa deserves, ladies and gentlemen, at the very least, 2 permanent seats with full rights, including the right to veto, and 2 additional non-permanent seats on the United Nations Security Council. The world must understand that reforming the Security Council is not a favor to Africa or to anybody. It is a necessity for the United Nations' own survival. If the United Nations is to remain relevant in this century, it must reflect today's realities, not the post-war power arrangements of 1945. The reform of the UN is no longer about if, but it is when, and that when is now. Because unless and until we reform the UN, it will continue to remain undemocratic, unrepresentative, and not fit for purpose. And it is the reason why, as we come to this UN at the 80th, we must also be very careful about what the future looks like and how the UN we have to reform the UN Security Council. Africa and our 1.4 billion people must have voice, must be represented. We must reform the international financial architecture so that it represents more, it becomes more representative. We have greater voice, we have greater say, we have greater representation, so that we can deal with the challenges of the world in a manner that respects the views and perspectives of everyone. In 1982, the executive director of the United Nations Environmental Program predicted that by the year 2000, climate change would cause a global catastrophe. He said that it will be irreversible, as any nuclear holocaust would be. This is what they said at the United Nations. What happened? Here we are. Another UN official stated in 1989 that within a decade, entire nations could be wiped off the map by global warming. Not happening. You know, it used to be global cooling. If you look back years ago in the 1920s and the 1930s, they said, global cooling will kill the world. We have to do something. Then they said global warming will kill the world. But then it started getting cooler, so now they could just call it climate change, because that way they can't miss. It's climate change. Because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, there's climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people
that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. Bunge power. Power. Bunge power. Power. One time. One time. Thank you. So mimi nataka kuaddress issues kadhaa. Number one, nataka kupatia Mr. President William Samoei Ruto credit kidogo. Ulitotolea first lady juzi kwa mazishi ya baba ya Ishongwa. At last. Oh, at last. Kumba anatufuata. Baada ya kunyorosha. Lakini sijui kwa nini ulimtoa huko. Kwa mazishi bwana. Mpeleke pale kuna minovu. Harusi. Ndio tujue buko. Mambo iko sawa. Hapo ulijaribu. Number 2, nataka kuaddress wa matangi. Asante sana umetembelea Githurai, hata ingawa huko umetuambia unatembea Githurai. By the way, na ile ya matangi. Juzi uliact like a gentleman wakati ulienda hiyo mazishi yenye ulienda kufanywa madharau, of which unatakikana kulan. Ulikuwa na other issues important ungehandle za Kiambu kama za hospitali. Sio lazima ungeenda hiyo mazishi, sio lazima uzikane. By the way, hiyo wiki pia ulikuwa na mazishi ingine, sio lazima uzikane. Watu wenye wakutaki wachana nao, wewe piga kazi. Unashughulika na wenye wamekufa wa nini? Sisi tuko uhai, tushughulikie sisi. The other issue Wakamba sijui mlikosea wapi. Mr. Kalonzo Musyoka na Wakamba in general, simutafute Charity Ngilu, kwani alienda wapi? Huyo alienda menopause, aliolewa. Sasa acheni kusema menopause. Huyu jamaa wenyu amejificha tu huko msituni. Anafanya nini? Siko miaka iko fit. Ngojea kura ya Mumbuni. Kura ya Mumbuni tutakwambia kama ni mwanaume kama ni Ngilu. Kampeni sisi. Kama Ngilu angekuwa around. Ngilu ni kelele. Wewe kuna kelele na reality. Hiyo kelele ndio tunataka, facts na reality. Kubali huyo madam alikuwa sawa. Hakuwa sawa. Kwa nini hakuenda damu ya pili? Nilimjua before. Ile kitu ameomba tu ni rahisi. Mtuletee Charity. Alienda wapi? Ndakuletea kwako. Charity Ngilu. Tulimkataa. Tulimtalaka. Kuangulize bila kuadvise kama Mkamba. Na unatakikana kulani kulise. Kalonzo mimi hata sikusikii. Kalonzo ako sawa. Kama ushasikia bwana yako, unaweza angalia Charity. Pengine yako na usaidizi. Ama boost huyu jamaa wenyu. Wanaweza ongea na yeye two words. Unajua pia afunguke. Aache kuzubaza huko. Unajua Kibaki yako anaongea. Next, nataka kuaddress pia CEO Safaricom. Kutoka August last year, Peter Ndegwa, our own. Tumekuwa na CEO wa Safaricom, foreigners. Michael Joseph, tumekuwa na Bob Comley. Wao umekuja. Bona Kolimo. Mbona unatuchenjia rates zenye hakuna hata value umeadd kwa products zako na services. Umeongeza Wakenya zinawashinda. Madeni hizo mpaka zenye wanakopa za credit hawawezi lipa. Mtu hata kama alikuwa anatumia 20 bob per day ama 10 shillings, hata 20 bob ama 50 per day haimtoshi. Umeongeza nini? Umeshikana na serikali wewe unyanyase wa Kenya. Of which kampuni yako ni nationally inatakikana kuwa inahurumia Mkenya. Unatengeneza billions of profits za nini while Mkenya wa kawaida anasafa wakati unatengeneza hizo nini? Wataikana sasa uanze kuangalia hizo rates zenyu. Safaricom tafadhali, Mr. Peter Ndegwa, wacha kutumiwa na hii serikali ya Kasongo ku exploit Kenyans. Check on your rates. Hakuna services zenye mumeongeza ama products zenye mumeleta za maana sana. Simu tunapiga kawaida vile tulikuwa tunapiga, lakini rates zenyu ziko juu sana. Tunawapenda that is, lakini hapo hatuwezi kubaliana, mtupeleki vizuri. Kwa leo nitamalizia hapo. Tuonane.